unlike the others who we wrote to, to come and partner with the federation. Yeah. Unfortunately, as we speak right now, besides Africell, it's only Vista Bank, former FIB, that came forward and gave us $250,000. And that is not something that we asked for, but we just want to accommodate them. We have Malik Mendy Tailoring. Is also one business individual who gave us $10,000 as support. And all the businesses in this country who have been written to, we've asked them to come forward, ask for what is it we can do together. Okay, we don't want to blame the elections. I was going to ask that whether the election might have... Could be, unless they speak about it, but it's just our assumption that probably the elections might not help the campaign at that stage. But we believe that now that the election is over, now that the country is moving, now that we are back on our feet, there is no distractions. We want to suggest that businesses will come forward before the country leaves for Cameroon, and we'll be able to give them what we want in return as possible partners to identify themselves with the national team. Because the amount of money needed can only come from the businesses to make so. The government is here, has been doing their bit all over these years. Our qualification alone coming this far, government spends a fortune. But that's what is expected of them. Absolutely. Yeah, and we hope they will do. But this is why they also said, even though they want to do something, let's seek for help. Let's bring the public in also to see how best they can also play their part, which I think is very fair. Because the national team belongs to the government. The government are the people of the Gambia. So why not? Let's be seen to be part of to take ownership of what belongs to us. That's the whole idea, I think. But unfortunately, Amadou, businesses in the country have not been coming forward yet. But I am hopeful, I am optimistic that come the next couple of days and weeks, with the plans that we have in place, businesses will come forward to partner the national team. Well, they have to, because things cannot be as it is. They have to come forward. And this is you tell them to come forward. Yeah, absolutely. This is more or less why we are here, to encourage you to come and support. Tell them to come forward. I don't think we can afford not to participate in this historic moment. I think Gambians all over the country, in fact beyond, wherever they are, have been so much concern as to why Gambia could not qualify to the Africa of Nations. And thankfully, after more than 50 years or so, eventually we have married. So that in itself is history and historic, and we have to make sure that we get the resources needed to make sure that our team, the senior Scorpions, go out there and give us a respectable performance. We wouldn't want to go to Canada and make up the numbers. I know you wouldn't want that. No. So it's only the money that can make the boys have a good preparation and get there. So you see, these are the highlights. This is how we get to where we are. These are some of the matches we played. Gambia, Algeria, which was one of the biggest games here played in Banjul. This was Gabon rather, and then but interesting. Yeah. So, but Musa, now what plans is on the table? Your tax responsibility, money, and of course I said you, but I'm talking about the committee. Yes. So making sure that the resources are there. The president have taken the lead. Of course, the vice president during the luncheon and encourage ministers and other government officials to come forward also and contribute. Absolutely. How has been the response? Have they the response in that front we know is going to come, because even the president spoke about it during the presentation of his support donation to the committee. He said he's going to ask other people to come in. The cabinet is going to come in also to support. The Secretary General has written to every head of department to ask for the support, the participation of every civil servant. It's not mandatory. It is not mandatory. It's just about what you can do. What you can do as a citizen, as a civil servant, to also contribute and support the national team. We have so many fronts in which the campaign is going on. Of course, you can see that we have the Africell 2888 is there for everybody to see. That is anyone in this country. You call or send an SMS to 2888. You've donated $5. That's as simple. That's the easiest. 2888. You can do that as you watch us right now. 2888. Just send it right now. I would do it in my phone, and you will see exactly what I mean, and you will hear what's going to happen. Because that is as simple as anybody can do to be in support of the national team.
And that's basically what it is. Wherever you are, whenever you are sitting down, you can do this. Dear subscriber, It's simple you as have this. successfully donated $5 to the Gambia national football team's road to Afcon. Thank you for your support. And we also did something very simple. We did the math to suggest that we are about 2 million people. Okay, let's just the 1 million of us just donate $100. Just $100. It will do us good. Just a simple $100. This is what we're calling for. Yeah, that's a great one. How about the diaspora Gambians? The diasporas, we open up the GoFundMe is online. Okay. And targeted for $150,000. And the last time I checked, it was $143 that we had out of $150,000. That is just one of the avenues. We have accounts with GT Bank, Echo Bank and Trust Bank. Okay. Anybody can walk in there to ask for the accounts, and you can deposit anything that you want. If you want to do it privately, you have banks. Banks now have apps. You can sit in the comfort of your home, ask for the account number, and donate anything that you want. If you are also someone who wants to do more, you want to use the AfriMoney account, there's an AfriMoney account where you can go and deposit anything you want. 288-288. That's 288-288. You do that, you can deposit anything, and all these things are certified with receipts. If you also want, you can walk into the Sports Council. And equally, walk into the Sports Council, give anything, and it will be recorded for posterity. Okay. And we believe that if you look at the radio waves right now, all the radios are broadcasting the appeal. If you open the newspapers, they are talking about the appeal. Same thing. You go on the streets, the billboards are telling you, do this to support the national team. You go on social media, the appeal is a wash with Afcon, how can you support us? We believe that we are doing whatever we can, and that's why we are here today, to appeal to the general public, to appeal to the Gambians, wherever you are, within the source of this country and beyond. This is ours. Yeah, absolutely. Ours. I don't mean mine, you and I. It is ours. Yeah, absolutely. It is our national team, so that means it's for everybody. You know, you have a role to play, like, you know, Musa and Mr. Fofana, where, chosen to be part of that committee and take the lead in encouraging people to participate and do whatever possible you can as a Gambian to make sure that we get what is needed, like I said, to make sure that we'll have a good participation, a memorable one indeed, because we all know, like I heard you say, it's for the Gambia, our homeland. That's it. That's what that's, you know. Absolutely. So that's I wish I could say it better. Interesting. I know we should be going to the break, but just quickly in a minute, Mr. Fofana, again, like Musa said, efforts have been done so far, but people are not forthcoming as expected. But companies like, for example, I would name, let's say, I want to say, okay, we have companies, Gambia Ports Authority. Yes. These are government institutions, and of course, Social Security, GRA. These are companies that can also take the lead and come in and Yeah, you are give a good contribution. I right. I wouldn't cause any harm of mentioning. No, you are right. Yeah, I think they will have been written too, and solid before the end of the 2 weeks. They will come. Yeah. You are hopeful. Yes, we are very hopeful. We are very hopeful. The one thing is this committee, the NCC, we think big, actually, because we, as Musa said, history. Yeah. This is the first time. Absolutely. We want to take people to Cameroon. As many people. Okay. We want to take them to Cameroon. But if funds are not coming, we cannot. Absolutely. Really, we cannot. We want to take journalists, we want to take securities, we want to take funds. We want to take government offices to Cameroon. Absolutely. And it's expensive. From here to Cameroon, chartered flight is expensive, the feeding there is all going to be in this 117 or 220 million. So you will just park your bag, go to the airport, enter the flight, go to Cameroon, sleep in a hotel, eat your food, watch Gambia play, beat Mali, support, beat Tunisia. Yes, and then we go to the second round. We go to 16 groups, beat there and go to the final. That's where we want to go. But we need people to come to Cameroon and support. The NCC. And the support starts now. Exactly. If the president put in $1 million, we are expecting a lot, actually, within these 2 weeks. We didn't see anything that can stop ministers, permanent secretaries, and everybody, civil servants contributing, and Gambians across the board. Yeah, I'm appealing to the security family, both securities and agencies. When you say security services and agencies, we know ourselves. We are appealing, let them also come and contribute. As Musa said, 288
$5 you put it there, $10 you put it there. Absolutely. It's all good, yeah. All right, thank you very much. And just to remind you, if you are just joining us, this is Eyeafrica TV, and we are here for a special edition to talk about Gambia's road to Cameroon 2022 Afcon Championship. And of course, I am here, as you already heard from the members of the coordinating, national coordinating committee, who are tasked to raise funds and other things necessary for Gambia's participation in the Africa Cup Nations in Cameroon, and in next year, that's next month I should say, January, and so that's why we're here to encourage Gambians to contribute. The amount of money needed, is not, huge. It's not that much staggering to say that as a country we cannot get money. But anyway, we will keep talking and encouraging each and every Gambians to contribute. Musa have just given us some of the, avenues that one can use to contribute, in the best possible ways that you can. So we're just going to take a short break and come back, and we will then get into the local language as well to, diversify the discussions so that everybody would know why we are here and what we are talking about, and so that you can also take the opportunity to, contribute for this historic moment. We'll be right back right after the break. Hi, I am Zasise, head of the Gambian Sports Press. I ask of you to be on the right side of history by supporting our gallant Scorpions in their maiden appearance in the Afcon. For the Gambia, our homeland. Hello Gambia. For the first time in our history, we have qualified for the African Cup of Nations. Now what our boys do depends on you and I. Let us support in any way we can to help our boys win the African Cup of Nations. Let us make history. Let us be there. Follow the instructions on the screen right now and support. Anything counts. Anything matters. Nothing is too small. We can make history together. Together we can. Right, welcome back, and thank you so very much for joining us again. And we would continue the discussions. We are talking about Gambian football. We are talking about the Africa Cup Nation preparations, and of course we would want to, of course, encourage you as you watch wherever you are, whether in the Gambia or beyond, to keep following the program as we have since we have started. We are talking about what do we need as a country to get our team the necessary support and tools and whatever it is to make sure that we have a good Africa Nation experience and performance as well. Of course, I'm glad to say joining us already in the studios, because I said we were going to quickly get to the local language. But before we do, somebody have just joined us. That's Marcel Mende, who is the Executive Director of the National Sport Council, but also part of the committee. As you know, there are people responsible for sports in the country. So it's always good to have them on such a platform to also to talk to Gambians with regards to where we are going to next month. Marcel, thank you very much for joining us. And well, we know it's traffic and somehow also some issues along the line, but thankfully you are here. Just allow me to say hi to our viewers. Well, I should be thanking you instead of you thanking us. All the same, it's a pleasure to be here, particularly to talk about Afcon and our preparations, ensuring that the Scorpions have a very good outing there. Yeah. All right. Straight to you. Musa and Mr. Fovan have already given us the background of the committee and the work done so far. But at the level of the National Sport Council, what was the level of preparation? How far have you gone in also, keep motivating Gambians and encouraging people to contribute and also help our team get the necessary preparation before we get to Cameroon?
The National Sport Council is actually serving as the secretariat for the NCC. Good. And dealing with everything, the correspondences, the invitation letters, or the letters that are going out, request letters and all of that. The Sport Council has been working on, but then as well, joining in the logistics committees and other subcommittees of the NCC, ensuring that the I's are dotted, the T's are crossed, with a view to ensuring, like I said earlier on, that we go to Cameroon and have a very good outing. Indeed, the National Sport Council has been very much involved in everything that has been happening. We've been crisscrossing this country, media houses and all of that, offices, and that's what we've been doing. Yeah. All right. You of course, I mean, like you say, you were the writing the letters and all that. How been the response? So far, Musa, seemingly saying we need. I mean, the level we are, we should have gone beyond that. But apparently, at your own end, what are you? What's coming on your desk? What are you receiving so far? Encouraging? Yeah. Well, I wouldn't say it's not encouraging, but then again, like you rightly mentioned, we would have expected that by now. Yeah. We would have been miles ahead of where we are at the moment, to be honest to you. But it's unfortunate, this is a situation that we have found ourselves in. We've got to deal with it. And that is one of the reasons why we are here, so that we can talk to the Gambian populace and even those that are not Gambians but resident in the Gambia, to understand that this is not for AfriCell alone, it is not for the Ministry of Youth and Sport, it is not for the government alone, it is not for the Sport Council. This is a Gambian thing, and therefore all of us should take ownership of this. This is an opportunity that all of us have been yearning for, and now that we have got it, we should ensure that we grab it with all firmness and do everything humanly possible, so that we can go there and be respected. I mean, we cannot afford to go to Cameroon and just fill the numbers. Yeah, absolutely. And therefore, we need to do what is required of us in order for us to go there, and count it. That is critical, and that is all the more the reason why we've been going around and writing letters and visiting people, so that we can talk to them, so that they can come to our aid in order for us to be able to support the national team. A lot of things really need to be done. We need a lot of money to hire, the chartered planes, take funds, pay for the accommodation and feeding of the funds and all of that. And that can only happen if the money is there. Exactly, pay allowances, Afcon allowances, pay winning allowances, pay draw allowances, and all of that. And all of these really require some colossal sums of money. We cannot leave all of that with government alone. That will be too much a burden for government to carry alone. And besides, this is something that all of us should be happy to be associated with. I mean, this is happening for the first time. All of us should be excited. All of us should be willing to say, hey, look, you know what? When Gambia qualified, I did this towards that competition. That is very important. I mean, you can narrate that to your children, like in 20, 25, 30 years, and you should be proud of that. So this is a moment that all of us should be proud of. This is a moment that all of us should be very excited about. Indeed. Now, as you say, the situation that we are seemingly somehow difficult with regards to the expectations. But have you, sit down or maybe start together again and think what should be the next move, what's on the table, because the monies need to be there. You have to get these resources. What should be the option B, if I can call it that way, to make sure that these monies are raised? I know, as we has mentioned earlier, AfriCell have been one of the main partners and they're taking the lead. Other companies, Musa also given, one of the banks also have come forward, but we need much more than that. Indeed. So as a coordinating committee, what other mechanisms are you thinking of doing or to do to make sure that you find a way out? Well, we are not relenting in our efforts. We would want to continue reaching out to all the institutions, visiting them. We will not just stop at writing them letters. We have been visiting them here, but probably we will have to do a more robust one from now on. Also, we're looking forward to having a gala dinner. We don't want to give all the details of it for now, because we want to be sure of certain things before we get into the details of it. But I can assure you that we're
we're looking forward to having this, and we are hopeful that probably through the gala dinner we should be able to raise some money. Well, we hope the institutions will come out this time. Yeah, indeed. So Musa said they are hopeful. Musa su ko defee ñu gën a yaatal waxtaan bi comme ni ñu ko diggee woon ñu wax rek ne ñu ngi waxtaan li aju ci wàllum Cameroon 2022 Gambia bokk ci team yi nga xamante ñoom ñoo ci war a participate for the first time mu nekk li nga xamante ne mooy ndam la ci réew mi waaye tamit li mag la ci Gambia moo tax ñu am ñi nga xamante ne ñoom la réew mi jël dénkaleen sas leen yenn ci responsabilité pour ñu fexe luñ soxla ci xaalis ak yenn yi nga xamante ne war naa tax Gambien si gis suñ team bi dem def performance yu am solo waaye du ci yem yóbbaale yenn Gambien si ñu bari bokk ci history bi parce que loolu la war a mën a demee Moussa su ko defee ma ñëw ci yow rek comme Marcel nu mu ko waxee bu ñu leen sasee liggéey ba léegi dafa mel ni liggéey bi bu yombut waaye tamit am nañ ci yaakaar fan la ngeen toll ci Gambien si lu ñu mën a jàpp jamono ji ci li aju ci waxtaay bi ci resources mooy xaalis bu amagum liñ tegagum ci table bi xam ne lii moom nekkagum na ko waaye nag am na lu des lu bari li nga xamante ne bi léegi mu ngi si suñ kanam. bon wax dëgg ne amin noonu la fa taajoo sax. waaw comme ni nga ko waxee amin dañ ñu sas. réew mi ñu sas. amin nguur gi sas ñu bokk ñu boole ñu li nga xam ne loolu lañ bokk ñun ñëpp man maa yow ak keneen ak kenn ñëw seetaan di ñu dégg ne ba nga xamee ne Gambia am na bindu na si li nga xam ne mooy histoire maanaam history. bokk si njëlbeen yoon si amin jongante bi nga xam ne mooy football. si réew nit ku ñuul. ñu bokk si bi Gambia amee boppam ba tey musula am. ñu yaakaar ne muy ndam gu rëy goo xam ne képp koo xam ne yaa ngi uyoo Gambia nekk Gambia di bitim réew ne fii yëpp nga war koo mën a ndamoo. nguur gi sas ñu ca gannaaw weeri August boole ñu ñun nit ñu bëri ñoo xam ne ñoom lañ am yaakaar si ñun rek ñu doon i Baay Faal rek pour ne ñu liggéeyal réew mi yëngu ut astut goo xam ne dañ ko mën a jàppalee ndaw yi nga xam ne ñooy suñu ambassadeurs ñoo xam ne ñoom ñoo ñu war a demal fële di Cameroon soo bi loolu xewee ba tey ñu ne ñu dañ soxla si lu toll si téeméeri million ak ñaar fukka suñ ko boolee daal 120 million parce que ñu 170 si xayma daal si dalasi boo ko seetloo sax waaw ñun suñ do xaalis bu bëri la waaye ñeneen ñi do xaalis bu bëri si ñoom ñun li ñoo laajte moo gën a ndaw si li nga xam ne la yeneen réew yi di laajte waaw doolee amul waaw nañu waxante digga doolee amul moo tax tam nguur gi tam ne ok nañ sas nit ñi tam ñu jàppale ñu ñun fi mu ne nii i Baay Faal lañ Baay Faal yoo xam ne dañu sant te Baay Faal moom ci ndigal rek lay la ñuy wéyee so moo tax nag biñ ñëwee fii nii pour xamal nit ñi ñuy ñoo ñaax fàttali leen xamal leen ne lii lañ ñu sant lii lañ nama si yéen lii lañ bokk man maa yéen pour ñu jéem a seet naka la ñoo jàppale suñu bopp parce que jàppale ñu kenn suñu bopp la ñu jàppale so fii la maanaam comme ni ñu ko waxee rek li nga xam ne moom la ñu am si astuut fi mu ne nii ko xawut a bëri waaw ñu ngi soxla ak téeméeri junne ak ñaar fukki millions yi dalasi daanaka li ñu wax lu ñu amagum benn fukki million rek benn fukk moo tegagum so daanaka dafa mel ni commencé guñ waaw definitely waaw lu des a bëri léegi fu mu nekk nii comme mbir mi foofu la toll te xam naa ne ubbi ngeen ay plateformes waaye ay mbir yi nga xamante ne ku bugg a donate mooy contribute bokk ci waar wi am na fi nga xamante ne loolu nga mën a def officiel comme noo ko waxee fii sànq yaa ngi doon joxe fi nga war a yónnee texte mi ak yeneen ak Gambien si ñu nekk ci biti tamit ñu nekk ci outside parce que Gambia lañu wax am na ñi nga xamante ne ñu ngi fa te ñu sopp réew mi lan te tamit ñu am yaakaar si ñoom te foog naa ne ñoom tamit war nañ ci am taxawaay pour ñu contribuer waaw ñun sax kenn lañ bàyyiwul képp koo xam ne yaa ngi uyoo Gambien ne si réew mi fii ñàkka ne si réew mi fii képp koo xam ne Gambien soob na la maanaam bugg nga ko neex na la am na ñoo xam ne sax mi nga amee mbokk yoo xam ne juddewuñ fi wala ñu ngi mbokkoo ak ñeneen ñi Gambia dafa leen neex lii yëpp ñoom la ñoo bëgg a yëgal li nga xam ne fa lañ toll te ñu ngay sàkku seen dimbal si lépp loo xam ne anam boo xam ne rek mën nañ koo dimbalee réew mi rek ak suñ ndaw yi ñu ngi leen a sàkku pour ñu jàppale ñoo comme ni nga ko waxee rek GoFundMe mu ngi online loolu dafa jekkaa dafa mel ni pour ñoom ñu nekk bitim réew lañ parce que ñoom la gën a yomba dañoo dem online rek waaw su ñoo seetaan loolu rek lañ leen di ñaax dem leen ngeen defal ñu li ngeen xam ne loo leen mën so comme ñu nekk si réew mi fii comme ni ñu ko waxee rek officiel moom ñu ngi góorgóorlu def li nga xam ne loolu lañ mën foofa na ne sax ñu ngi waaye loolu du doy dara du doy dara te xeebuñu dara 288 mu ngi nii fii kon ñoo ko wane woon rek saa yu ne boo xoolee rek mën ngaa dellu $5 si bank account si bu Ecobank ak bu Trust Bank ngeen fii nii dugal si banque yi nii lu la neex nga laajte nga joxe sa doole lu mun rek su ko defee itam ñu ngi naan 288 mu ngi nii fii Afrimoney account la demal foofu noonu nga def fa lu fa neex
si yow la des ñu ngay ñaax nit ñi te niñ ko waxee tam sports council a ngi nii fii waaxul foofu noonu loo am joxe ko foofu noonu jox la firndeel yu wér wane ne lii nga fi joxe pour yow tam sa ndimbal bàyyiwuñu kenn xeebuñu kenn te lii mu ngi continuer te comme ni ko Marcel waxee si gannaaw rek ñu ngi ba tey maanaam suñu yaakaar tasut du tas ba balañ fee jógee te yaakaar nañ ne nguur gi tam na def lim mun waaye balaa nguur gi def lim mun ñu gis ne ñun tam def nañ béy nañ suñu waar soo lii moo tax ñuy ñaax ñëpp fu waay mun di neex ngay ñëw dégg ngay ñëw gis amin boo génnee si si biti di nga gis ne ñu ngi oote pour ndimbal boo dégloo radio di nga dégg ne ñu ngi oote pour ndimbal boo ubbee newspaper yi nga gis ne ñu ngi oote pour ndimbal boo demee social media ñu ngi oote pour ndimbal foog naa ne waaw léegi lu dafa am solo xam naa ne mbir mi moom dina am solo ba pare suma gars yi gis naa ñoom artistes yi tamit waruñu des seen gannaaw because nga may fàttale ko 2005 ba under 17 bi woy bari woon na waaye bii moom xaw ma nu mu fa demee big fan nag am na lu ñam yóbbante na Gambien si xam naa fekke gars yi boo lifi ne rek ngeen won ñu ko big fan li mu wax mu ne nii la eewoo waaye daal am na li mu wax su ko defee Marcel ma ñëw ci yow parce que yéen National Sport Council yoo xam ne yéen a daloo li nga xamante ne mooy comité bi Moussa wax na ko ku bugg a mun ngaa dem National Sport Council def joxe sa contribution waaye lan moo tax ngeen foog ni loo moo tax yëf yi xala dang ndax politique bi buñ nekkoon la wala boo affaire yi naka léegi naka ñu ne daanaka campagne bi jeex na lan moo nekk mbir mi ci li nga xamante ne jàngan ngeen ko ngeen foog ne xëj na moo tax xëj na yëf yi xala suloo xam nga Gambien tamit dafa bugg a last minute gars yi ñu ne LMD last minute deewoo moom def ñu neex loolu tamit xam nga tamit waaw wax nga dëgg ñun si suñ seetlu xëj na am nañ yaakaar ne xëj na élection bi luñ nekkoon tax na bi am na ñeneen ñoo xam ne foofu la seet kon fa lañ bàyyi xel xam nga loolu lañ doon dunda am na tam bokk na si tam comme noo ko waxee rek Gambian si bari na ñoo xam ne rek comme ñun dañoo xaar ba si mujjanteel bi ñu soog a jóg di yëngu loolu xëj na bokk na si li tax waaye fu mu nekk koo xam ne xëy na politique bi la jàppoon koo xam ne xëy na yow sa concentration yëpp si politique bi la woon élection bi loolu fu mu nekk sant yàlla jeex na si jaama ñu sant yàlla ñu gërëm ko di ñaax ñooñu noonu kon na gaa génn si léegi ndax fu mu nekk kon amatul lu leen téye ñi bugg a tam xaar ba last minute di wax ñooñu ne suñ génn see léegi moo ñu gënal parce que lii dafa am yoo xam ne da nga ko war a dépense nekku ne da ngaa xaar ba bés bi nga soog a jóg ne da ngaa fay mbaa da ngaa jënda am na yoo xam ne tey nga ko war a mun a fay pour mun a am ëllëg yaa ngi war a fay pour hôtel yi yaa ngi war a fay pour charter flights yi yaa ngi war a fay bonus yi players yi ñu ngi am nga allowances ñu ngi am nga training camp ak yi demee noonu yooyu balaa tournament bi la yooyu balaa African Cup of Nations bi la te yooyu da nga war a dugal da nga ko war a dépense kon suñu waree xaar ba African Cup of Nations bi soog a jot ku nekk di daw si dina xawoon na saxal suñu liggéey dëgga nguur gi moom yàgg na di def te dina continuer di def waaye comme ni ma ko waxee rek si gannaaw lii dafa nekk loo xam ne mboolem koo xam ne Gambien la yaa ngi eewoo Gambia war nga pouvoir lii war ngaa jóg comme ni ma ko waxee si kàllaama nasaraan si sama ambiance yi fu mu nekk ni Gambia ku fi ñëwoon waroon ngaa gis flags yi waroon ngaa gis dëkk bi nga xam ne am na lu ñoo waajal li nga xamante ne nag for the first time ñëpp wane ci mbégte waaye dafa mel ni loolu tamit dafa xala manqué waaw mooy issue nit ñi foog naa ne fu mu nekk ñoom ñoo war a jóg jàppale ñu si lii ñu nekk lii nekkul loo xam ne National Coordinating Committee bi rek a ko war a boot mbaa ministre bi mbaa Sport Council mbaa GFF mbaa xëy na Africell rek non lii Gambian si ko moom national team bi bu Gambian si suñ demee Gambia la ñoo wax ñëw na African Cup of Nations suñ jël benn yoon kon Gambian si ku nekk daal noo mun a wone sa kontaan noo mun a wone yow loo mun pour jàppale team bi pour jàppale Gambia na nga ko def comme ni ko Moussa waxee si gannaaw xeebuñ dara xeebuñ kenn nit ki lu mu am rek nga def su dee ne sax da ngaa jóg $5 $10 noo mun a dimbalee team bi rek ñun dinañ si wone suñ mbégte kon li ñaaxati rek ñëpp nañ ñu dimbale si lii nii ñu nekk ndax ñi lii ñun dañ si jiitu rek waaye nekkul loo xam ne ñun ñoo ko moom. non absolument loolu dafa am solo xam nga bu ngeen di wax am na lu suma xel bi laal dama ne boo fekkee lii rek dama wax ne lu dafa war a nekk lu rëy ci ku ko yàlla may mu fekkee li tax mooy am na doomi Gambie yu bëri ñu daan ñëw si wàllu sport bëggoon nañ ko fekkee wuñ ko. ku mel ni Obi Konaté. ndeysaan ak keneen
ak ñoom Biri Ndiaye yi nga xamante ne demal nañ Gambie fu nekk Moussa. wallaahi bu la yàlla may nga fekk li bu loo ci mën a def. ndam la rek ndam la rek. waaw loolu mu nekk li nga xamante ne foog naa duñ ko waruñ koo fàtte tamit. Amadou nga seet rek su fekkoon ne yàlla baaxee woon na ñooñu noonu ñu fekkee li nga xam ne amin moom lañ am nii parce que seen dund yëpp li lañ ko doon tool bi lañ doon béy ak ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñëpp jaar gi ñi soloon amin li nga xam ne mooy veste bi you know royante amul luñ dajut amin waaye ñii la ko yàlla wóor sagal ñi nekkoon si administration bi coaches yi managers yi players yëpp lii yëpp lii rek lañ doon ut waaye ñii la ko yàlla wóor sagal soo moo tabitee ñu war a mën a delloo ñoo ñëpp njukkal si waxtaan yi ak jotaay yu mel nii ne seen liggéey gis nañ ko rafet na di ko rafetlu saa yu ne parce que ñoo ko bokka gaal bi ñun ñëpp benn gaal gi lañ ne waaye tey ñi nga xam ne ñun ñoo ko fekkee moo tax ñu war a am suñ dënay war a gën a mun a yaatu pour mun a gën a màggal li nga xam ne lañ am comme li Marcelo fi mu nekk bés bi radio yi télévision yi newspaper li ñu am rek lii rek lañu war a mën a waxtaane fi mu nekk parce que ndam la ndam dafa neex dafa neex te ñun mi nga xam ne ñoom lañ ko sas ñu ngi delloo ñëpp njukkal di fàttali ñëpp ne xëj na ñun lañ ko waaye ñu ñëpp a ko bokk dañu dénkal yi rek waaye ñu ñëpp a ko bokk te mbir mi noonu la mun a demee parce que tamit ñu Gambien si yëpp duñ mun a ñoo bokk ci mbir mi waaye foog ñu ànd ñu tànn am yaakaar ci ñoom jiital leen ñeneen ñi jàpp ci yëf yi pour mu dem loolu dafay am solo bu baax a baax su ko defee xam naa ne waxtu bi daanaka xat na léegi lu ñoo def Marcel lan mu nekk ci table bi pour finally rek ci plan si pour gis ne fii sotti na kon noo ko waxee yéen discours leen yéen a ngi gën a am yaakaar ne yëf yi dana ñëw fu mu nekk nii yan na ci yan plans ngeen teg ak moom ci table bi li nga xamante ne of course media campaign bi dana continuer publicity bi waaye artistes yi yeneen xëj na options yi nga xamante ne yéen a ngi koo xalaat pour gis ne tamit gën a ñaax Gambien si ku ne li nga mun nga def ko am na du businessman du private sector bi du everybody even politicians yi ñaata lañ invest ci campagne bi. waaw léegi yow ñooñu da ngeen war a dem si 5 7 6 candidates yi ku nekk mu joxe dara parce que ñoom waxoon nañ seen affaire waxoon nañ seen Marcel la wax seen affaire waaw ñooñu dañu war a def dara parce que ñooñu bañ warloo Gambien si booy foo ñaata li fi. waaw mooy li ma dee wax rek. waaw ci àngale lii affaire yi ndaw ñi la. te ku bugg a ndaw ñi. warloo rek di ne ndaw ñi da nga war a def te ñoom ñëpp dañ diggee woon ndaw ñi nag. waaw nekkul Barrow moo bii waaye ñu am na lu ñu amee nañ ci boole bii. waaw sport football surtout Afcon bii si la gën a amee solo. Modou suñ benn programme daf ko doon wax su fekkee ak élection bi tegutoon place. waaw mu ne gars yi yëpp dañu war a def li Barrow def. moom xelaatam la joxe woon ne mu ne comme que ñoom dañoo ut réew mi te Barrow dafa ut réew mi Barrow joxe na lii na gars yi def ni Barrow ñoom tam ñu joxe so am nañ ko de aw ma de waaye daal am nañ ko de 1 million moom ñoom ñoo koo fa lifi rek mu ligganti la loolu waaw su ko defee loolu dafay am solo pour ñu tëjee loolu ñu waaw comme ni ma ko waxee rek si gannaaw ñun duñ bàyyi duñ tàyyi ba lii nii ñu mutali ko kon dinañ gën a dem dinañ toppi nit ñi koo xam ne sax xëy na toog nañ ñu fàttale ko ne xëy na binduñ ko woon leetar mu nekk koo xam ne am nañ yaakaar ne xëy na suñ ko bindee leetar dinañu tontu dinañu uyu dinañ ko binda dinañ dem fekki nit ñi gala dina bi ñu wax nii tam dinañ ko def ñu ngi waxtaan tam ak music CNC comme noo ko waxee si gannaaw jamono ji ñu nekk tey waroon naa fekka bari na ay wéy yoo xam ne ñu ngi ko jagleel national team bi ñu ngi ko jagleel qualification bi waaye loolu ñu ngi ko doon séntu si ñoom gisuñ ko ba léegi bi ñu ubbee ko benn woy waaw di am yaakaar nag ne na gaa ngi compose kon ñu ngi leen a ñaan na gaa yi gën a gaaw si li gaa yi nekk di liggéey waaw tam regional naka governors yi tam local government areas yi ñoom it ñu ngi consult ak ñoom ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi ñaax gaa ñoom it ñu ngi ñaax tam civil servants yi ñu nekk tam si school si Ministry of Education ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi leen a ñaax ñoom it pour ñu jéem a seet ndaw ñi naka la ñu see mën a dimbale students yi sax students yi sax dalasi $2 $3 sax loolu yëpp dina am foo xam ne dina fa yóbbu réew mi kon yii nii yëpp ñu ngi koo dox yii nii yëpp ñu ngi see liggéey nga xam ne su boobaa su neexee yàlla liñ si am government li si des government dina ko mutali. am na solo jërëjëf gis nga maa ngi fàttale ko woy bu ñoo wax ma nekkee si radio bi balaa ngaa commencé soo bi soo play soo bi woy bi rek under 17 bi wala sanjaal bi yooyu fale yow si boppam dafa am li ngay yëg balaa ngaa commencé kool si commencé dugga te yow fekk dooruloo programme bi sax soo loolu dafa nekkale am solo soo artistes yi waru ñoo dem des ci gannaaw ñoom tamit nañ jiitu ñu génnee new songs ak yooyu on a final note Musa for now and for today hopefully we'll get people back wow inshallah yeah
not xam naa ne people will call. ñun tam ñu bëgg rek yéen tam li ngeen mën a def rek jàppale ñu si campagne bi ñun ñëpp ko bokkal loolu leen si mën a def rek. amin yëgal nit ñi xamal leen li xew rek ak naka nga xamee ne noonu lañ mën a jàppale. amin campagne bi ñun léegi rek moo ñu soob fi mu nekk nii te loolu lañ leen di ñaax pour ngeen jàppale ñu suñ del see waatee fii nii. nañ gën a mën a waxtaanee yeneen xëj na am yeneen jéego yu jël. ñu mun koo yëgal askan wi. waaye xam naa ne moom business community bi bàyyiwuñ leen. te duñ leen bàyyi. suñ paree suñ yaakaar naa ne ñoom ñëpp nañ ñu dégg si lu bañ a yàgg. jërëjëf Moussa di wax rek ne lii incha allah Eyeafrica bi tamit dina ci gën a taxaw gis ngeen comme ni ñu ko defee tey nañ ci gën a yaatal si suñu ay yeneen plateforme encourage Gambian si ñu jàpp ci liggéey bi ndax Gambia lañ am te Africa Nation bi moom war nañ cee wane suñu bopp bu baax a baax ci li nga xamante lañ ko yàgg a xaar ay ati waaye yàlla ren la ko yàlla dogal ba ñu war a bokk Cameroon 2020 gis ngeen boos yi doon romba noonu boosi Gambia bi mu ngi fa soo dafa la wane Cameroon moom pare leen ñu ba pare soo ñun ñoo ci des ñu war cee jàpp bu baax a baax gërëm mu ngi noonu gis ngeen boos yaa ngi noonu yi laa doon wax bu Cameroon bi bu jógee Égypte beneen bi Gambie moom mooy topp mu nekk li nga gis nga yi boos yu yànj yi bii bu Cameroon bi la beneen bu fi doon soo Gambien Scorpions yi fii lañ war a dem bokkal dugga si dem train yi ñëw play Gambien si ñëw toog di la si xëy bu ñu tegee national anthem for the Gambie bi nga toog li nga yëg loolu rek ñun tey boobu Moussa ak ñeneen ñoom GRTS di enlace yeneen réew ñun dañ ko doon complété de kan la ñoo toog la Moussa suñu bosi boppa bu Gambia baa ngi ni this is mu ngi ni Gambie lii moom mooy loolu soo lii moom waruñ koo nasaxal na ci ñëpp jàpp incha allah am nañ ci yaakaar ñu gërëm leen sant leen jërëjëfal Moussa Cissé moom moo ñu fàttali rek moom moo nekk président bu Gambia Sport Journal Association moom moo leen jiite tamit ki nga xamante ne mooy Marcel Mendy mu nekk executive director bu National Sport Council amoon nañ tamit ki nga xamante ne mooy Mr Massane Fofana moom tamit bokk ci committee bi déggoon ngeen moom li nga xamante wàllu sécurité ak ñam tamit seen taxawaay ci waxtaay bi luñ ci wax mu nekk lu am solo ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne si suñu ay plateforme waaye tamit surtout ci plateforme bi ak tamit yeneen nañ ci dellusiwaat ñu gën a yaatal Road to Cameroon 2022 incha allah ngeen mun cee jàpp pour gis ne suñ team bi am na a very very good preparation ak tournament incha allah jërë ngeen jëfati ba beneen yoon di leen wax bye bye